Dear friends, welcome to A's American English. Take your grammar level 5 book. What you're seeing is modal verbs. What are the modal verbs? The verbs which says about the future. It is called modal verbs. We have come to 27th video in this book. And in modal verbs we have come 20th video on modal verbs alone. What are modal verbs? Modal verbs are used to say about future, used to say about the past, used to say about the present. So modal verbs are very important. Here in our center, we train you in corporate, business executive English, IELTS and TOEFL and call center personality development. For all these English levels, the basic foundation is the grammar, and we make you to get specialized in grammar. So coming under here, must. What is that must? What are the modal verbs first? The must. Where do we use? The expression of the mind. Expression of the mind. I ask you in an interview, what do you want to be? I must be a. I want to be a. I should be a. I could be a. Next year I must be doing this. So the modal verbs is highly used in your conversation. When you express your mind is what? Your thoughts. When you are expressing your thoughts, these modal verbs are used. The expression of the mind and the expression of the attitude of the speaker. What do you mean by attitude? Your feelings, your interest. When you express your attitude, when you express your feelings, then you are using the modal verbs. So the modal verbs are used to express your mind, express your attitude. Is the modal verb. The common modal verbs. What are the common modal verbs? Number one, determine. See, must is the most common modal verb. Must is used for what all places? To determine. Determine means you are making a confirmation. I must win the election. Determination. In the mind you have a determination. I must win the election. For determination you are using must. For order. Order means what? Everything should be in order. You must pay the feast. It is an order. This order is a different order, according to order. This order is you are ordering somebody to do that. So, for order you are using the must. You must pay the fees. For necessity, it is a very much necessity, basic necessity. Without that you cannot do. We must follow the rules and regulation. It is the basic thing which you should do. So, we must follow the rules and regulations. For necessity you are using the modal verbs. For possibility, chances of happening is more. Then you are using must. See, he speaks well. He must be educated. He speaks well, so he must be educated, right? He speaks so wonderfully, nicely, so good about all these things. He must be educated in a nice college. So you are making, there is a possibility, high possibility that he should be an educated person, right? Reason, he looks tired. He must be working hard. So the reason also you're using here the must. So the modal verbs are the verbs which expresses your mind, which expresses your thoughts, which expresses your feeling, which expresses your attitude and expresses the attitude of the speaker. So the modal verb must, you take one verb, it is used for determination. I must win the election. It is used for order, ordering. You must pay the fees. And for necessity, the basic necessity, we must follow the rules and regulation, the basic necessity. Possibility, high chances, he is speaking well, he must be educated person, and it is the reason. He looks tired, he must be working hard. I hope you are able to understand. See the 5 places. What are the 5 places where you use must? It is for determination. Number 2 places for order, somebody is ordering. Number 3rd place is, it is for necessity. And number 4th is the possibility. And number 5 is the reason. Hope you are able to understand the expression of the word modal verb must. It is used in 1, 2, 3, 4, 5 places. Got it? Okay. Coming here. Now we are going in for one other modal verb. Ought to. Have you heard about this modal verb? Ought to. See, ought to means you have to add a present tense verb. Ought to. See here, it says it is your moral duty to do something. What is the moral duty? Have you said it? Moral science. What do you mean by moral science? You have to do this and that. You should not say lies. You should not steal. So, the moral duty to do something or the correct action which should be followed.
What do you mean by ought to? Ought to says it is your moral duty to do something. It is the right way to do something. It is the right action which you should do. Then you are using the modal verb ought to should be followed. It is generally confused with the should and must. Ought to is confused with should and must. Should to, must and ought to are three different things. So ought to is not equal to must. Ought to is not equal to should. Ought to is the moral obligation. Ought to is the moral duty. Ought to is the correct action which you should do. Then you are using the modal verb ought to. Social responsibilities. What is social responsibilities, sir? We are human beings. We are social animals. We belong to the society. We belong to certain customs and culture. We belong to certain tradition. We belong to Indianness, or we belong to Tamil Nadu, Tamilianness. We have our own thing. In society, we have to follow certain rules and regulations. So, social responsibilities of your responsibilities to do certain things. Then you are using ought to. I ought to take care of my parents at their old age. You are the son, you are the daughter, your father and mother became old. So who will take care of you, care of them? I ought to take care of my parents, not somebody, your friend won't take because it is not necessary. So you ought to take care of your parents. So ought to means taking the social responsibilities. I ought to take care of my children. I ought to help my relations. I ought to help my friends. I ought to. So ought to means the social responsibilities which you should follow, because you are a member of society, you are a member of a family, you are a member of certain culture and tradition. So ought to means following certain responsibilities. Hope you are able to understand the usage of must and ought to. See here. Ought to plus have. Now you are coming ought to plus have. Ought to plus present tense take means your social responsibilities which you should take care in the future. But ought to plus have. Have is used, then you have to add one past participle. Past participle means what? In back, reverse. In the past, you should have taken something, you should have done something. So ought to plus have means you are going behind in the past. You are using past participle. Once past participle eaten, spoken, written comes, then you have to use have. Have is the something like a flight taking back to the past tense. So ought to plus have. This set of modal verbs is to use to say about the past social duty, which you should have done, but you did not do. In the past, you should do something, but you did not do. In the past, social responsibilities which you should do, you did not do. So, we ought to have helped the tsunami victims means what? Helped here. We ought to have helped. Helped is the past participle. So, in the past tense, 2004 tsunami happened. Lot of people were suffering. I did not help. So, I say, we ought to have helped. We should have helped. We ought to have helped the tsunami victims because they are our brothers and sisters. They are our members in the society. See, I ought to have given some money for my sister's marriage. My sister is getting married. She needs money. So I ought to have given money for my sister's marriage means what? I am a brother. It is my duty to give money for my sister's marriage, but I did not give money. So I am now regretting and saying I ought to have given money for my sister's marriage. My sister's marriage was held on 2010. So during that time she came and asked money. I told no. I ought to have given. Now 2014 I am saying I ought to have given money to my sister's marriage means it is, as a brother, it is my duty, it is my social responsibility to help my sister. Hope you are able to understand. I ought to have given some money for my sister's marriage. So, my dear friends, what do you see now? Must, modal verbs, the expression of the mind, the expression of the attitude, the expression of the thoughts, the expression of the attitude of the speaker is called the modal verbs. Now the modal verb, first modal verb is must. Must is used in 5 places. Number 1 place is determination. I must win the election. Second place, order. You must
Pay the fees. Third is necessity. We must follow the rules and regulations. Fourth is the possibilities. He speaks well. He must be educated. The possibility of being an educated person. Reason. He looks tired. He must be working hard. Then coming here, ought to. What do you mean by ought to? It says that it's your moral duty to do something or the correct action which should be followed. It is generally confused with should and must. Should and must and ought to is different. So social responsibilities. I ought to take care of my parents at their old age. So it is your duty being a son. So ought to plus have means you are going back in the past tense, which you should do as a social duty, but you have not done. We ought to have helped the tsunami victims. So we must have helped the tsunami victims, but we have not done. I ought to have given some money for my sister's marriage, but I have not done. Hope you are able to understand. Yes. Thank you very much. Okay, now form a sentence using must as a determination and order. I'm going to choose determine. I must be go to abroad. I must be go to abroad. Wrong. I must go to abroad. It is a determination. Okay, next. I'm going to order. Order. Government employees must pay taxes. Government employees must pay taxes. Good. Okay, why don't you use form necessity, possibility and reason? You can go to your seat and sit. Necessity, possibility and reason. You can come here, madam. You come here. Come here. Oh. Necessity. I must admitted my son in the school. I must admit, not admitted. You should use in present tense. Next. Possibility. Possibilities. She comes in a Benz car. She must be rich. Come here, this side. Come this side. So turn that side. She comes in a Benz car. She must be rich. Okay, next. Reason. She looks lean. She must be doing exercise. Okay, she looks lean. She must be doing exercise. Ought to. Okay. Ought to. I ought to help orphans. I ought to have helped my friends. Okay, second. I ought to be voted. I ought to have voted. Okay, good. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 27 மாடல் வினைச்சொற்களிலே 20வது மாடல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறோம். இங்கே மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன என்று பார்த்து விட்டீர்கள். கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், இட் இஸ் டைம், இட்ஸ் டை டைம் என்று நிறைய மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ நண்பர்களே, இலக்கண புக் லெவல் 5 வீடியோ 27 மாடல் வினைச்சொற்கள் 20. மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? ஃபியூச்சரை பற்றி சொல்லக்கூடியது, எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது. கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மஸ்ட், மே, மைட், ஹாவ் டு, ஆட் டு, அப்புறம் யூஸ்டு டு, இட்ஸ் ஹை டைம். இப்போ நிறைய மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்களின் யூசேஜ் என்ன? ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ கேன் பி எ டாக்டர் ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ரிவர்ஸ் பேக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ குட் ஹேவ் கான் டு டெல்லி, பேக் ரிவர்ஸ்லேயும் போகிறோம். ஸோ ப்ரெசன்ட்லேயும் பாஸ்ட்லேயும் ஃபியூச்சர்லேயும் வர்றது தான் மாடல் வேர்ப். இந்த மாடல் வேர்ப் என்பது என்ன? த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த மைண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். மைண்டை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன். மைண்டுன்னா என்ன? எல்லாம் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாக்டு இஸ் கால்டு மைண்டு. அந்த மைண்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன், எக்ஸ்பிரஸிங் த மைண்ட். ஸோ மாடல் வேர்ப்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் மைண்ட். I must be a doctor, I must go to US, we should study well, and I have to earn lot of money. So all the expressions of mind is called modal verbs, are used in the expression of the mind. And the expression of the attitude of the speaker. What do you mean by attitude? What is he thinking? Attitude means your behaving. Your behavior is told in the modal verbs. Is the modal verb. The common modal verbs are, what are the common modal verbs are? Number 1, must. Must is a very important modal verb. Must is used for determination. What do you mean by determination? I must do.
See, determination. I must win the election. அப்படின்னு என்ன? Determinationனா உறுதிப்பாடு. நான் இந்த தேர்தலில் ஜெயிக்க வேண்டும். I must win the election. So, expression, attitude, எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது தான் இந்த மாடல் verb. மாடல் verbல பல மாடல் வேர்புகள் இருக்கிறது. முதல் மாடல் வேர்ப் மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? டிட்டர்மினேஷன், உறுதி எடுத்துக்கொள்கிறாய், டிட்டர்மினேஷன். ஐ மஸ்ட் வின் த எலெக்ஷன், தேர்தலில் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும், டிட்டர்மினேஷன். ரெண்டாவது ஆர்டர் பண்ணுற. இந்த மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினேஷன், ரெண்டாவது ஆர்டர். என்ன ஆர்டர்? யூ மஸ்ட் பே த ஃபீஸ், ஆர்டர் பண்ணுறேன், யூ மஸ்ட் பே த ஃபீஸ். மூணாவது இடம் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? நெசசிட்டி, தேவை. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? மூணாவது இடம் வெரி, தேவை, ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது. வி மஸ்ட் நம்பர் 1 ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், சட்ட திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். ஸோ மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? நெசசிட்டி, தேவையாக இருக்கிறது. மஸ்ட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஃபோர்த்து பாசிபிலிட்டின்னா என்ன? அதிக சான்சஸ், நடப்பதற்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கிறது. பாசிபிலிட்டி. He speaks well, அவன் நன்றாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான், ஹிந்தி பேசுகிறான், தமிழ் பேசுகிறான். He speaks well, அவன் நன்றாக பேசுகிறான். He must be educated, அவன் நன்கு படித்தவனாக கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். So he speaks well, you make a confirmation, he must be educated. அவன் நன்றாக பேசுகிறான், ஆகையால் நீ ஒரு பாசிபிலிட்டி, அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அவன் படித்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று. ரீசன். ஸோ மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஐந்தாவது இடம் ரீசன், காரியத்திற்காக மஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஹீ லுக்ஸ் டயர்ட், ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறான். ஹீ மஸ்ட் பி ஒர்க்கிங் ஹார்ட். ஸோ யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த ரீசன், காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறாய். அவன் கண்டிப்பாக கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த தாட்ஸ், எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த மைண்ட், ஆட்டிடியூட் of the speaker. So modal verbs are used in 1, 2, 3, 4, 5 places. Determination, you want to do something, must. Order, you are ordering something. மூன்றாவது நெசசிட்டி, தேவையாக இருக்கிறது. நான்காவது அதிகமாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது, பாசிபிலிட்டி. ரீசன், அந்த காரணத்திற்காக ஒன்று இருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது காரணங்கள் இருக்கிறது. மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. Hope you are able to understand. And coming here, ought to, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் verb. ought to, I ought to கூட என்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் சேர்த்திக்கிறீங்க. ought to கூட நீங்கள் என்ன சேர்த்திக்கணும்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் என்றால் என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் என்ன? ஈட், கோ, ஸ்டடி, இதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் சேர்த்திக்கிறீங்க. ought to கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் சேர்த்திக்கொள்கிறீர்கள். ought to கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். ought to என்றால் என்ன? இட் சேஸ் இட் இஸ் யோர் moral duty to do something. moral dutyன்னா என்ன? your கடமை, duty, moral duty. your moral dutyனா it is your obligation. moral scienceல படிச்சிருப்பீங்க. moral dutyனா என்ன? பொய் சொல்லக்கூடாது, never say lies, never steal anything, moral duty. These are the moral duties. Never say lies, never steal. பொய் சொல்லாதே, திருடாதே, இதெல்லாம் தான் moral என்று சொல்கிறோம். moral என்றால் என்ன? குணாதிசயங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இட் சேஸ் இட் இஸ் யோர் moral duty to do something. ஏதோ ஒன்றை செய்ய வேண்டும், அது உன்னுடைய சமுதாய கடமை. to do something or the correct action which should be followed. wrong action இருக்கக்கூடாது, correct action. அதுதான் moral, அதான் ought to. கரெக்ட் ஆக்ஷன், சரியான செய்கைகளை செய்ய வேண்டும். இட் இஸ் ஜென்ரலி, அது பொதுவாகவே கன்ஃபியூஸ்ட், குழப்பம் ஏற்படுகிறது வித் ஷுட் அண்ட் மஸ்ட். ஷுட்னா என்ன? வேண்டும், மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. பட் தீஸ் டூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வித் ought to. ought to வந்து சோஷியல் டியூட்டி. I ought to take care of my parents at the old age. அப்படின்னு என்ன? நான் என் பெற்றோர்களை, அப்பா அம்மாவை வயதான காலத்திலே பார்த்து கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய கடமை. I should take care of my parents, I must take care of my parentsங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். I ought to, நான் அவங்களை நான் தான் பார்க்கணும், வேற யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் மை
duty, moral duty. Moral dutyன்னு வரும்போது ought to plus present tense verb. புரிஞ்சுதா? அப்போ உன்னுடைய சமுதாய கடமை அது நீ செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ought to plus present tense verb. ஆனால் இங்கே should plus present tense verb some other meaning, must plus present tense verb some other meaning. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், should mustயும் ought வச்சு மூணையும் வச்சு கிளப் பண்ணி மூணு ஒன்றா நினைக்கிறோம். மூணும் வேறு வேறாக இருக்கிறது. Hope you are able to understand. Now coming here, social responsibility, சமுதாய கடமை. I ought to, இங்கே பாருங்க present tense verb, I ought to. Take வந்து present tense verb. I ought to take care of my parents at their old age. 78 years your parents has become. You are 60 years, 50 years, 80 years they are. They need food. You should take care. You ought to take care. You should not to tell I must take care. I should take care. You should use I ought to take care of my parents at their old age. So ought to என்றால் என்ன, இங்கே must take care என்று சொல்லக்கூடாது, should take care என்று சொல்லக்கூடாது, ought to take care என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் ought to take care என்று சொல்ல வேண்டும்? அது உன்னுடைய சமுதாய கடமை, மகன் என்கிற கடமை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ought to கூட have போட்டுட்டு கூட என்ன போட்டுறீங்க, கூட past participle. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த கால வினையெச்சம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னெல்லாம் சார், ஈட்டன், தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப், ஸ்போக்கன், இதெல்லாம் சேர்த்திக்கணும், தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப். ஸோ ought to கூட have கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்துவிட்டால் நீ பின்னாடி போயிடுற. இங்கே ought to take care of your parents-னா ஃபியூச்சருக்கு போகிற. இங்கே ought to கூட have கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு போட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸுக்கு போயிடுற, பேக் பின்னாடி போயிடுற. ஸோ this set of modal verb, in the modal வினைச்சொற்கள், this set of modal verb is used to say about the past social duty. இறந்த காலத்திலே உன் கடமை இருந்தது, which you should have done, நீ செய்திருக்க வேண்டும், but you did not do. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செஞ்சிருக்கணும், but you did not do. That is your wrong. So we ought to have helped the tsunami victims. 2004 சுனாமி வந்தது, எத்தனை பேர் செத்தாங்க, நியர்லி 10,000 people died. அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஆனால் நான் ஒரு பணம் கூட செலவு பண்ணல. ஐ ought to have helped the tsunami victimsனா இப்போ 2014 நான் பணம் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ கொடுக்காத ஒன்றை கொடுத்துருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது we ought to have helped the tsunami victims. Hope you are able to understand. I should have, அந்த மாதிரி வருது, இறந்த காலத்தில் நான் கண்டிப்பாக செய்திருக்கணும், அது என் கடமை. ஏன்னா சுனாமி விக்டிம் செத்து போனவங்க வந்து ஆல் அவர் இண்டியன்ஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஐ ought to have given some money for my sister's marriage. என் சிஸ்டருக்கு நான் தான் ஒன்லி பிரதர். சிஸ்டர் இஸ் எ புவர் கேர்ள். அவள் மேரேஜ் வந்து 4 years பிஃபோர் நடந்தது. அவள் மேரேஜுக்கு எங்கிட்ட வந்து பணம் கேட்டா, எங்கிட்ட பணம் இருந்தது, நான் கொடுக்கல. இப்போ ஆஃப்டர் 10 years ஐ எம் திங்கிங் ஐ ought to have given money for my sister's marriage because as a brother இதுதான் உன் கடமை. அண்ணனாக இருக்கக்கூடியவன் தங்கை கல்யாணத்துக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும். அப்போ பணம் கொடுத்திருக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ ought to have given some money for my sister's marriage. நான் பணம் கொடுத்துருக்கணும், ஆனால் பணம் கொடுக்கல. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள், எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த மைண்ட், மனதனுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது, ஒரு பேச்சாளரினுடைய அந்த கண்ணோட்டத்தை, ஆட்டிடியூடை வெளிப்படுத்துவது மாடல் வேர்ப்ஸ். இந்த மாடல் வேர்ப்ஸில் நம்பர் 1 மஸ்ட். மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், உறுதிப்பாடு. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், ஆர்டர் பண்ணும்போது, கட்டளை இடும்போது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், தேவை என்கிற பொழுது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ரீசன் இருக்கும்போது மஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ought to ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வந்து இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி, உன்னுடைய டியூட்டியாக இருக்கும் பொழுது, சமுதாய கடமையாக இருக்கும்போது ought to. உதாரணம் பாருங்கள், ஐ ought to take care of my parents at their old age. வயதான காலத்தில் என் பெற்றோர்களை நான் கவனிக்க வேண்டும். ought to ப்ளஸ் have ப்ளஸ் past participle-னா you are going back. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்வது கடமையாக இருந்தது, ஆனால் செய்யவில்லை. I ought to have taken care of, I ought to have given some money for my sister's marriage. கொடுத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்திருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே,
இந்த மாடல் வேர்ப் இங்கிலீஷில் பேச்சாங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வில்லு, வுட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, கேனு, குட்டு, மே, மைட்டு, ஹாவ் டு, மஸ்ட்டு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்திற்கு பேக்கில் போய் சென்டரில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் போகும். ஸோ இதனுடைய அந்த டென்ஸ் மூமெண்ட்ஸ், ஃபியூச்சர் டு பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் டு ப்ரெசன்ட், அதை வந்து நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போவோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.